Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So a yau bidiyon mu na masu son koyon hada website ne, application da kuma games. So idan kana sha'awar hada website naka na kanka da kuma games naka na kanka tare da application naka na kanka, ma'ana ka zama developer a bangaren waɗannan abubuwan, so wannan bidiyon shine ya dace da kalla a yanzu. So wani application ne nake so in yi muku bayani akan shi. Na tabbata wannan application ɗin za ku yi matuƙar amfana da shi ga waɗanda suke son su koyi waɗannan abubuwan da na ambata a baya. So za ku haɗu da masana harkar coding, programming da wannan application ɗin. Za ka iya koyon yadda za ka haɗa ingantaccen website da kuma application tare da games. So da duk wani harka da ya shafi harkar intanet ta hanyar amfani da waɗannan coding kamar HTML, JavaScript, CSS, SQL da dai sauransu. So na tabbata wannan application za ka ji daɗi matuƙar amfani da shi, domin application ne wanda yake ƙunshe da abubuwa da dama waɗanda suka shafi waɗannan abubuwan. In dai kana yawan ziyartar wannan application ɗin, so za ka koyi abubuwa da dama waɗanda suka shafi su waɗannan abubuwan da na ambata a baya. So ku biyo mu kai tsaye domin ƙara muku bayani akan shi wannan application ɗin. So da farko sunan wannan application ana kiran shi da Sauran. So idan kuna buƙatar shi za ku je a cikin Google Play Store ku sauke shi. So zan ajiye muku links ɗin shi wannan application a description. Okay, sai ka je ka buɗe shi. Ga nan kamar haka. Okay, sai mu dan jira ya bude. Okay, so bayan ya bude, farkon budewar ka da shi zai nuna ma cewa da kai sign in da shi, saboda shi a tsarin wannan application dole ne sai kai login kafin ya kai gaba ka damar kai amfani da shi, saboda kamar zaka bude wani account ne, kamar dai yadda ka san zaka iya bude account na Facebook ko WhatsApp haka da sauransu. To shi ma wannan application haka yake. Okay, so bari yanzu kun ga ya nuna mana tsare-tsare na yadda zamu yi login din. Zamu iya login da abin da ya shafi Gmail din mu, zamu iya kuma login da abin da ya shafi Facebook din mu, Facebook account din mu kenan, sannan kuma zamu iya amfani da wata email din domin mu login. So amma yanzu mu abin da zamu yi amfani da Google account din mu ne. Okay, sai mu danna wannan Google inda kuga an sa continue with Google din nan, sai mu jira. Okay, so zai nuna mana idan muna da account da yawa kenan, zai nuna mana da mu zabi account din da muke so mu amfani da shi wannan application ne. So bari mu danna email din nan ta biyu. Sai mu dan jira. Okay, sai mu dan jira yadda zai bude mana, yadda zamu gan shi sosai. So kun gani ƙarin bayani akan shi wannan application, za ku iya koyan abin da ya shafi HTML kamar da na muku bayani a baya, da CSS, da web developing fundamental, games da dai sauransu, da duk wani abin da ya shafi coding ko kuma programming a harka ta na'ura. So za ku ji daɗin amfani da wannan application sosai, saboda yana kunshi da mutane waɗanda suka san harkar programming sosai. Okay, so idan ko ba ku gane ma wasu abubuwan ba, ko kuma kuna da tambaya so game da wani programming da ya bace muku ko kuma wani coding da ya shige muku duhu, so za ku iya amfani da wannan application din domin ku haɗu da mutane da suka san wannan abubuwan, sannan kuma ku tambaye su domin su ba ku ansa daidai da abin da kuka tambaya. Okay, so kun ga idan kuka lura za ku ga ya buɗe mana fuska kamar haka, ga nan ga abubuwa nan da dama. Okay, so ga coding nan da dama waɗanda muke so idan muna so mu koyi su kenan, ga su nan da yawa. Okay, lokaci ba zai ba mu damar da zamu karanta su ba ko kuma mu muku cikakken bayani akan su. Okay, sannan kuma ga community nan, so kun ga code nan da yawa
ok, waɗanda mutane suka yi posting a kansu domin suna tunanin ko zai amfani al'umma. Ok, so kun ga sanin da yawa abubuwa ne da suka shafi na yadda za ka haɗa games da kuma application da dai abin da ya shafi wato website ga sunan. Ok, so kai ma idan kana da wata idea wadda za ka iya ba mutane domin su ƙara da ita, so daidai wanda ga an rubuta plus nan sannan kuma an rubuta new code, so sai ka click din shi domin ka yi creating din wani wato posting wanda kake tunanin zai amfani al'umma da ta hanyar amfani da basirar ka. Ok, so sai mu daidai kan discourse din nan. So shi wannan discourse din da kuke gani shi kuma so yana baka damar yadda zaka haɗu da mutane ne da yawa waɗanda idan kana da tambaya akai za su iya baka amsa kai tsaye idan ka yi wannan tambayar. Ok, so wannan profile ɗin da kuke gani profile ne naka, so mutane da yawa za su iya bibiyar ka kamar da kuke gani yanzu 0 followers ne wanda muke bi kuma 1 following ne. Ok, so idan kana post ɗin abubuwa ma'ana kana da basira talented wanda ya kasance cewa kana da abubuwa wanda zai taimaki al'umma da yawa da sauransu akan wannan shi harka ta programming ta sanin coding da yawa, so zaka iya yin posting da yawa wanda zaka samu followers sosai. Ok, so lokaci ba zai bamu damar da zamu yi muku bayani cikakken bayani game da wannan application din ba, amma na tabbata idan kuka yi downloading din shi a hankali za ku fuskanci yadda yake. Ok, application ne mai matuƙar amfani sosai da wannan application din za ku koyi abubuwa da suka shafi harkar programming ma'ana coding da dai duk wani abin da ya shafi harka ta system ta na'ura. So idan kuka yi amfani da wannan application na tabbata zai matuƙar amfani da ku sosai. Ok, so da fatan wannan shirin namu ya bayyana ku sannan kuma ya ƙaratar da ku matuƙa, saboda ƙarshen shirin namu kenan na wannan lokacin, sai kuma idan Allah ya sake sa